received is... Pode ser, Namdro? Pode. Aqui? Estamos ao vivo? Vamos ver. Estamos ao vivo. Então, tá bom. Bom, gostaria de... bom, tem algumas pessoas que podem não me conhecer, então, só para dizer que eu sou Tenzin, eu sou diretora do Centro Chihuahua, que é no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. O nosso centro faz parte da organização da FPMT, que tem como nosso diretor Lama Zopa Rinpoche, tem uma direção da Sua Santidade Dalai Lama, fundador de Lama Yeshe, e a gente tem uma enorme honra e alegria de conversar com o Venerável Sangye Khadro, e muito feliz de todos vocês estarem com a gente aqui. Pedro? Okay. Oh, yeah. So Venerable Sangye Khadro, sorry. Venerable Namdro was introducing herself, the center, our spiritual leaders, and all other directors that the center has, and the FPMT organization. And she's very happy to have everyone hearing and watching us today. Então, eu não vou deixar que a própria Venerável Sangye Khadro fale sobre ela, né? Então, diretamente. Então, provavelmente, Venerável Sangye Khadro, você contou várias vezes a história da sua vida, mas é uma inspiração para a gente ouvir, e de como você encontrou o budismo, de como, onde, quando se encontrou o budismo e quando se tornou monja budista. Well, so the first question is, Venerable Sangye Khadro, you probably have told your own story many times before, but it would be very inspiring for us to hear when and how you met Buddhism and became a Buddhist nun. So I would like to say hello to everyone and thank Centro Shiwala and Venerable Namdro, who's an old friend, for inviting me to teach this weekend course coming up, and also to have this interview today. So I'm really happy to have this opportunity to meet all of you, even though it's only virtual and not live. Venerável Sangye Khadro gostaria de agradecer a Venerável Namdro, Centro Shiwala, a oportunidade de estar falando aqui nessa entrevista hoje, apesar de ser apenas virtual. So, just to keep it brief, I don't want to take too long. I was born in California, and my family was Catholic, and so I was raised in Catholicism. I went to church every Sunday. I went to Catholic school. But when I was a teenager, I had a lot of questions, and I wasn't satisfied with the explanation of things according to Catholicism. So I started searching elsewhere. And there weren't many books in those days on Buddhism in English, but I found a few and started learning more about Buddhism and Eastern religions. And I felt very attracted, very interested. A Venerável Sangye Khadro disse que ela nasceu nos Estados Unidos em uma família católica, bastante religiosa, que inclusive ia à igreja todos os domingos. Ela ia também, mas ela não tinha assim, uma conexão muito forte com a religião católica e resolveu então começar a estudar algumas tradições e religiões orientais. Foi quando ela conheceu o budismo e se sentiu muito conectada ao budismo. When I was about 20 years old, I've always had this wish to travel. So I left America and I traveled for a while in Europe. And but I really wanted to go to India. So I eventually traveled to India. And I arrived there in about 1973 and went to Dharamsala. And the Tibetan library had been built
maybe a few years before that, and they were teaching classes in Buddhism. So I started going to those classes and learning Buddhism, and I just felt very attracted, and not just to the teachings, but also to the people. I was very impressed with their way of being. There was a lot of kindness and compassion and wisdom and many, many excellent qualities. Bom, então a Venerável, mais ou menos quando tinha 20 anos, ela tinha uma vontade muito grande de viajar, e então ela iniciou pela Europa, mas na verdade ela queria muito mesmo era ir até a Índia. Então, em mais ou menos 1973, ela viajou até a Índia para visitar Dharamsala. Em Dharamsala, ela, em uma das bibliotecas que ela conheceu, ela teve contato e acesso a muitos ensinamentos budistas que a tocaram profundamente, mas não só os ensinamentos a tocaram, mas também as pessoas que praticavam o budismo, que demonstravam uma bondade, uma compaixão e uma sabedoria muito grande. Então, realmente, a tocou bastante como essas pessoas viviam. And so I stayed in India for about 6 months and, tried to learn as much as I could. And then I had to leave the country because at that time, the Indian government would only give 6-month visas to foreigners. And so I went to Nepal because I heard about Kopan Monastery. And in fact, I had met Lama Yeshe and Lama Zopa when they visited Dharamsala. And so I went to Nepal and I went to Kopan Monastery and I lived nearby in a Nepali house, and I joined there was a community already of some Western monks and nuns living together at Kopan and studying together, practicing together. So I tried to join as many of their activities as possible. And I was just feeling more and more drawn to that type of life. And then there was a Kopan course, a 1-month meditation course, which I attended. And during that course, I made the decision that I wanted to be a nun. So I asked permission, and then, I got ordained a few months after that course. So that was in 1974. Okay. So, Venerável Sangye Khadro ficou na Índia mais ou menos por 6 meses. Depois de 6 meses, ela precisou sair do país porque o governo indiano dava vistos para estrangeiros de até 6 meses. Foi quando, então, ela foi ao Nepal, porque ela tinha ouvido falar do Kopan Monastery. Ela havia conhecido em Dharamsala Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, que lhe falaram sobre o monastério Kopan. Lá ela vivia próximo, numa casa nepalesa, próximo do monastério, e fez parte e conheceu uma comunidade de monges e monjas ocidentais que faziam uma série de atividades. E aí ela começou a se envolver muito com o tipo de vida dessas pessoas, se interessar muito por isso. Foi quando, então, ela decidiu fazer um curso de meditação de 1 mês no monastério Kopan e, finalmente, em 1974, tomou a decisão de se ordenar e, alguns meses depois, então, se tornou uma monja budista. So that's how I got involved. And then since that time, I've been living in different places, different countries, mostly in FPMT centers, and continuing to learn and practice and sometimes teach. So I started teaching in about 1979, 1980. I was asked by my teachers to start teaching. So I sometimes teach, sometimes study, sometimes practice. It's a good combination. Sim, yes. So, desde esse período que a Venerável se tornou monja, ela tem vivido em diferentes países, normalmente ligada a centros da FPMT, e desde então ela continua sempre aprendendo, estudando, praticando, e desde 1980 também ensinando, mas ela deixa claro que sempre também estudando e aprendendo. E que é uma boa combinação, né, os três.
E que é uma ótima combinação aprender, praticar e ensinar. Thanks, obrigado, Nanda. Maybe we can go to the next question. Então, a Venerável Sangye Khadro é a autora, né, do livro Como Meditar, um guia prático, que foi escrito em 1984, quer dizer, quase 40 anos, está na sua 17ª edição, em 13 idiomas, assim, e é muito conhecido e ainda muito usado. Então, a gente gostaria de saber qual que é o segredo, assim, que fez esse livro ser, né, tão conhecido e usado até os dias de hoje, né? Yes. So, Venerable, you are the author of the bestseller book, How to Meditate Practice Guide. So it was written in 1984, right? It's in its 17th edition in many languages. So our question is, why do you think it became so popular? Yeah, I was surprised myself. I'm still surprised. I don't know. Yeah, people sometimes, when I meet people and they found out I'm the one who wrote that book, they're like, oh, thank you so much. And so I do get a lot of people saying how they found it very helpful. And from their comments, I think they find that it's accessible. Tibetan Buddhism can sometimes be quite complex, difficult to understand, so many things that are new and unfamiliar to us. And so in that book, I really tried to explain the concepts and the practices of Tibetan Buddhism in a simple way that I thought Western people could understand. So I think that's maybe one reason why people like it so much. Yeah. Bom, a Venerável, ela mesma não sabe muito bem a resposta porque é tão popular. Ela se surpreende até hoje quando várias pessoas chegam até ela e falam assim, foi você que escreveu esse livro? Mas, enfim, o que as pessoas normalmente dizem é que esse livro é muito acessível. O budismo tibetano pode ser, algumas vezes, complexo, difícil de entender, porque traz conceitos muito novos e, às vezes, desconhecidos. Então, com o livro, ela quis explicar conceitos e práticas do budismo tibetano de uma forma que os ocidentais pudessem entender. Então, ela acha que essa pode ser uma das razões pelas quais o livro é tão conhecido. And just to add to that, my own experience was that I started learning Buddhism in India and Nepal, studying from the lamas, some really wonderful lamas. And they were teaching in a very traditional way, in the same way they would teach Tibetan people. And most Tibetan people are born into a country and a culture where, almost everybody is Buddhist. So they're raised in a Buddhist environment. And I think they pick up a lot just from that environment. Whereas we Westerners are coming from a very different world, different society, different families, different ways of thinking. And so, all these Buddhist ideas are really new to us and unfamiliar to us. So when I was learning back in the 70s, there were very, very few books available in English on Buddhism. And most of them were anyway, they were translations of ancient Buddhist texts. So it's like, that didn't help very much. So for myself, I had to translate in my own mind. I had to think a lot about how do I understand this as, a 20th century American woman and make it applicable to my life and to our present world. So I had to do that in my own mind. And when I was writing the book, How to Meditate, I felt like I was trying to do that for the readers. And also when I'm teaching Buddhism, I think of myself as a bridge between Western people and Western culture, and then the Tibetan people and the Tibetan culture. To provide this bridge. Yeah. Sorry. Então, na própria experiência da Venerável,
quando ela aprendeu de lamas de altíssimo nível na Índia e no Nepal, ela aprendeu inicialmente na forma tradicional, que os lamas também ensinavam o povo tibetano. E os tibetanos são quase que em sua totalidade budistas, então eles já cresceram acostumados com aquelas ideias e talvez até com aqueles ensinamentos. Então, como os ocidentais vêm de um mundo totalmente diferente, com ideias totalmente diferentes, o budismo apresenta conceitos e ideias que são muito novos para a gente. Então, de volta lá nos anos 70, quando a Venerável estava estudando, aprendendo, existiam pouquíssimos livros em inglês. Pouquíssimos livros, e aqueles poucos que existiam eram traduções literais dos textos tibetanos antigos, então era bastante difícil. Ela precisava traduzir na sua própria mente aquilo que ela estava estudando, e ela então pensou em como que ela poderia fazer aquilo mais aplicável para as pessoas. Ela se vê como uma ponte entre as tradições orientais, o budismo tibetano e o mundo ocidental, os ocidentais. Great. Então, aproveitando, né, dessa forma de ser uma ponte, assim, então, como que a Venerável Sangye Khadro vê que a meditação pode ser um suporte, realmente uma ajuda, né, a meditação em si, para budistas, não budistas, para quem tem crenças ou sem crenças, né? Yes. So picking up on this idea of being a bridge, which is very beautiful, by the way, how can Buddhist meditation provide support for non-Buddhists, people from different beliefs, or even people with no beliefs at all? Mm-hmm. Well, the way I see it is the Buddha wasn't always an enlightened being. Before becoming enlightened, he was a human being. And so he lived in this world and had the same kind of experiences that other human beings have, being in a family, getting married, interacting with different kinds of people, some who are easy to get along with and others who are difficult to get along with, and having the kind of problems that human beings have. So he understands very well the human condition, the human situation. And then he became inspired to transform himself and attain enlightenment, and then help others become enlightened as well. And so he knows very well about human experience and about human mind, and how it's possible to transform our mind so that we have less suffering and confusion and more peace and happiness. And so I think a lot of the Buddha's teachings can be applicable to anybody, any human being who wants to be more happy and have less suffering. Okay. Bom, o Buda nem sempre foi um ser iluminado, ele era um ser humano comum, com as mesmas experiências que nós temos, como família, o casamento, lidar com pessoas, algumas fáceis de lidar, outras não tão fáceis, problemas, e por isso ele entendia muito bem a condição humana, a experiência humana. Mas com a sua prática, ele se inspirou para transformar sua mente, se iluminar para o benefício de todos os seres, e a transformação da mente pela qual ele passou tinha como características, né, diminuir o sofrimento, se tornar mais, estar em paz e também ser mais feliz. Então, basicamente, qualquer pessoa que deseja ser mais feliz pode se beneficiar da meditação budista. So just to give some examples, the practice of mindfulness, which was taught by the Buddha and is practiced by Buddhists, but it's a practice that anybody can do, because it basically involves just observing our mind, watching our mind and our thoughts, and learning how to
stop our mind and our thoughts from going into areas that create more suffering for ourselves. For example, getting angry, or getting anxious, or having a lot of greed, craving. So we learn how to just observe these thoughts and emotions that are coming up in our mind, and learn we don't have to follow them. We don't have to let our mind get caught up in those kinds of thoughts. Because if we do, that can lead into problems for ourselves and also for others. And so we learn how to cope with our mind, how to manage our mind so that it can stay more quiet and calm and peaceful and positive, rather than getting caught up in unpeaceful and negative thoughts and emotions. So that's, again, dealing with our human mind, our human experience. And you don't have to be a Buddhist to understand that and to practice that. In fact, I have heard of Christian and Catholic priests and monks and nuns who practice Buddhist meditation. And there's, you don't have to change religions to do those kinds of practices. Ok, então alguns exemplos, né, para ilustrar a resposta anterior. Por exemplo, a prática do mindfulness é uma prática que qualquer pessoa pode fazer, apesar de ter sido ensinada pelo Buda. Qualquer pessoa pode fazer porque ela se baseia em observar a sua mente, seus pensamentos. Então, ela vai levar, ou ela vai te ajudar a aprender como parar que a sua mente vá por áreas de sofrimento, ou seja, se entregue a áreas de sofrimento ou pensamentos que podem gerar sofrimento, como a raiva, o desejo exagerado, a cobiça. E então a meditação ela pode te ensinar como não seguir esses pensamentos, porque se você deixa esses pensamentos te dominar, isso vai trazer problemas para você e para outros. A meditação também vai te tornar uma pessoa mais calma, com mais paz e também mais positiva. E vai cultivar todas essas emoções. Você não precisa ser budista para querer lidar melhor, né, com a sua própria mente. Inclusive, ela conhece padres e freiras católicos que também praticam a meditação. Ou seja, você não precisa mudar a sua religião para praticar a meditação budista. And then for people who don't follow any particular religion, they can also find a lot of benefit in practicing mindfulness. And there's been a lot of research done by scientists, researchers, and they find there are actual benefits in doing this kind of meditation. It can help people who are suffering from pain, physical pain, to deal with their pain. It can help with emotional problems such as depression or eating disorders or sleeplessness, anxiety, and so forth. So I've even heard of doctors recommending their patients to learn and practice mindfulness meditation because it's good for you. A lot of benefits. E para aquelas pessoas que talvez não seguem nenhuma religião, ainda assim a prática do mindfulness, dessa meditação, traz uma série de benefícios. Existem pesquisas e muitos cientistas que demonstram que essa prática pode ajudar pessoas que sofrem de diversos males, como, por exemplo, dores físicas, depressão, insônia, ansiedade, distúrbios da alimentação. E alguns médicos até recomendam isso, porque, como ela disse, é bom para você. And I've heard that more recently, in recent years, some researchers have done research on compassion, meditation on compassion. And again, they have found that that kind of meditation is really beneficial. It can really help people not only to have more compassion for others, but also help themselves to be more calm and peaceful and happy and positive. So they found a lot of benefits to the meditation on compassion, which is taught in Buddhism. And again, you don't have to be a Buddhist to practice that. It's just kind of common sense that if we can be more kind, helpful,
have more positive feelings for other people, then that's beneficial for them, for the other people, but it's also good for us. We will benefit from having more compassion. Yes, ok. Então, em anos mais recentes, existem também pesquisas também sobre a meditação, sobre a compaixão, que é demonstrado que essa prática da meditação da compaixão é muito benéfica e ajuda as pessoas que a praticam não só a desenvolver elas mesmas mais compaixão pelos outros, mas também para se tornar mais calmas, mais em paz. Então, isso tudo fruto de pesquisas científicas. É quase que sentido comum desenvolver sentimentos positivos, ser útil aos outros, que ter compaixão é algo muito bom, independente da religião que você segue. Você não precisa ser budista para ver o benefício da compaixão. Então, apesar da meditação hoje em dia está sendo bastante praticada, assim, né? Mas a gente ouve muito, né? Principalmente a gente aqui ouve muito ainda que as pessoas falam assim, eu não consigo meditar, não consigo me concentrar, assim, até algo como assim, não consigo e nunca vou conseguir, né? Tipo assim, de uma forma que não, isso não é para mim, algo dessa forma, né? Então, assim, o que a Venerável Sangye Khadro poderia falar para essas pessoas que todo mundo tem essa possibilidade, né? Okay, so despite meditation being more practiced nowadays than before, we still hear a lot of people saying, oh, I cannot meditate, I cannot concentrate, this is not for me. So what could you tell them about the practice? Well, it's true that meditation can be quite difficult, quite challenging. But I think a big part of our experience can be related to our expectations, what kind of expectations we have. And I was thinking about how some people might be very intelligent, and whatever they learn it very quickly and very easily. Whatever they try to do, they do it quickly and easily. They're very good at everything they do. And then they may come to meditation and think, oh, okay, now I want to meditate, and it should be easy. I should be able to just sit down, close my eyes, and concentrate on my breath or whatever. And my mind will just stay there, and it will be really easy because I'm good at everything. And they may find that it's not so easy, and they have a lot of difficulty. And then they may think, oh, what's happening here? Oh, this isn't for me. I can't do this. So the problem there is expectation. They have this expectation that it's going to be easy, and they won't find it challenging, and then it turns out to be more difficult than they thought, and they may give up and become discouraged and give up quickly. Ok, então a Venerável começa dizendo que sim, é verdade, meditar pode ser bastante difícil e desafiador, mas a experiência que você vai ter com a meditação está muito relacionada a quais são as suas expectativas, né? Ela dá o exemplo, algumas pessoas são muito inteligentes, são pessoas que aprendem as coisas muito rápido e logo se tornam muito boas em tudo aquilo que elas fazem. E aí um dia elas decidem meditar. E aí elas pensam, bom, então vai ser fácil, eu vou sentar ali, vou fechar meus olhos, vou parar de pensar, e de repente elas descobrem que é difícil. E por alguma razão, então, como elas estavam acostumadas a ser muito boas em tudo que elas fazem, elas dizem para si mesmas, é muito difícil, isso não é para mim, e acabam desistindo e se sentindo descorajadas. Então, isso está muito relacionado com a expectativa que você tem. And I remember Lama Yeshe, when he was teaching us, he would say, don't have any expectations when you meditate. And I've heard this from other teachers as well, from other traditions. You know, they say that it's really important to not have expectations about what is going to happen to you when you meditate.
because that's like you're sitting there meditating with a certain idea in mind of what you're going to experience. And it's a bit like you're grasping at certain experiences that you want to happen. And of course, they're good experiences. You expect that you'll have only nice experiences, good experiences, no problems, no difficulties, nothing unpleasant. So your mind is actually grasping. There's grasping or attachment in the mind. And grasping usually comes from our ego. You know, a strong sense of I want only good things to happen to me. I don't want any bad things to happen to me. So our ego and our grasping, attachment, these are actually obstacles to the whole practice of meditation and what we're trying to do in meditation. What we're trying to do in meditation is to pacify our ego and our grasping and our other disturbing attitudes, our negative attitudes. So if they come up and they're there in the forefront, kind of driving our practice, I mean, it's natural. It's not going to work. So it's like our mind is creating obstacles for itself, and we need to recognize that. Ok. Então, ela se lembra de um ensinamento do Lama Yeshe que dizia o seguinte: não tenha expectativas quando você meditar. E a Venerável escutou isso também de vários outros professores, para que o meditante não tenha expectativas do que vai acontecer enquanto estiver meditando. Porque muitas vezes as pessoas, nós, quando meditamos, a gente se agarra àquela ideia de que a gente vai ter uma experiência muito legal ou muito boa. E que a meditação não vai trazer nada que não seja prazeroso. Então, realmente, é um apego àquela expectativa, que decorre justamente do eu, do ego, e do eu que se agarra, né, àquele pensamento de que coisas boas vão acontecer comigo e coisas ruins não vão acontecer comigo. E tudo isso, o ego, o apego, são obstáculos, no final das contas, à prática da meditação, que a prática da meditação deveria pacificar o ego e esse apego e obstruir emoções negativas e estados negativos da mente. So what I usually say, if people say they have difficulty concentrating, I encourage them to not give up, to be patient, to just keep doing it, keep practicing without expectations, although it's not easy. Our mind is always wanting something, wanting to get something. And so it's difficult to let go of expectations. But if we want to have a good experience in meditation, we need to do that. And there's other qualities as well that are really helpful to bring into our practice of meditation. Having a good motivation, meditating not to increase our ego and not to get something for ourselves, like other people's approval, other people's praise, any kind of worldly self-centered goals. But the ideal motivation to have is to benefit, to bring benefit to others, to the world, and of course to ourselves, to do good, to be able to do more good and help relieve suffering. So those are some of the attitudes that if we bring to our practice of meditation, then there's a greater chance that our meditation will go better. Ok, então a Venerável, que normalmente ela diz para as pessoas que têm dificuldade de se concentrar, primeiro é não desistir, ter paciência e não ter expectativas. Ela sabe que é muito difícil, ela reconhece que é muito difícil deixar as expectativas irem embora, porque a nossa mente está sempre ali querendo alguma coisa, mas isso seria um bom começo. Mas existem também outras qualidades que podem ajudar na nossa prática de meditação. Primeiro, uma boa motivação. E que essa motivação não esteja relacionada com algo estritamente individual, pessoal, que não seja
uma motivação que vai aumentar o ego, ou que busque a aprovação de outras pessoas, ou os elogios de outras pessoas. Que não seja uma motivação autocentrada por questões mundanas, mas sim uma motivação que beneficia a todos, que beneficia a todo mundo e também a nós mesmos, e que tem o objetivo, né, de diminuir o sofrimento. But it's also possible that meditation isn't for everybody, because like at the time of the Buddha, when the Buddha was in the world and was teaching, I don't think all of his followers practiced meditation. There were some who were very interested in meditation, and many of them became monks and nuns and lived in the forest and practiced meditation together with the Buddha. But many of the Buddha's followers were ordinary people with jobs, work, family, and it's not clear that they practiced meditation, but Buddha taught them other things, other ways to live their life, like living ethically and practicing generosity and practicing kindness and so on. And that's the case today as well in the world. Like in Asia, there's many people who are Buddhist, but don't necessarily meditate. So there's other ways of practicing Buddha's teachings and improving oneself without sitting down and trying to concentrate your mind. So it is a good thing to do, but it's not absolutely necessary if you want to improve yourself, live a good life, be helpful to others, and so forth. Ok, então existe a possibilidade de que talvez a meditação realmente não seja para todo mundo. O Buda, nem todos os seguidores do Buda meditavam. De fato, existia muitos seguidores que se tornaram monges e monjas, até viviam na floresta e meditavam, mas também ele tinha muitos seguidores que eram pessoas comuns, ordinárias, que tinham sua família, viviam nas vilas, etc. E aí o Buda passava para essas pessoas também outros tipos de ensinamento, né, como viver de forma ética, ser generoso, ser bondoso, que são também aspectos importantes da prática budista. Hoje, inclusive, na Ásia, muitas pessoas são budistas, mas não necessariamente meditam, se sentam sozinhas, de olhos fechados. Então, assim, meditar não é absolutamente necessário para você melhorar a sua conduta, né? Existem outras formas também de você praticar o budismo. And there's a book in English called A Fearless Heart by Geshe Ngawang, who is the translator for His Holiness, the Dalai Lama. Is it in Portuguese? I can see you nodding your head, and I think, yeah, you nod? Okay, yes. But do you have it in Portuguese? Is it in? There is in Portuguese. It's called Coração Sem Medo, is the exact translation. Yeah, anyway, it's a wonderful book. Good, that's great. And in the book, he's describing how they developed this program to train people in compassion. And it's a program that anybody can follow. It's not just for Buddhists. It's kind of a secular program. And so it's good for anybody, including, of course, doctors and nurses and people who are in the helping professions and so on. And I remember in that book, he mentioned, well, part of the program is teaching people to meditate on compassion, like different kinds of meditations to increase their compassion. And I remember reading that he said there are some people who have a great deal of difficulty doing meditation. And so they were told, well, you don't have to meditate. Maybe you can just go and do things, like just go and volunteer somewhere and work with people. And so for some people, that was a more effective way for them to increase their compassion. Instead of sitting there meditating on compassion, to going out and actually doing it, actively practicing compassion. So that helped me, reading that helped me realize, well, yeah, maybe
not everybody has to meditate. There are other ways of developing ourselves and doing good without necessarily meditating. Bom, então a Venerável trouxe o exemplo de um livro, que acho que a Namdro tem a versão aí em português para mostrar para o pessoal. Se chama Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa, que foi em parênteses aqui, foi o tradutor da Sua Santidade Dalai Lama por muitos anos. Esse livro, ele estabelece um programa de desenvolvimento da compaixão. É um programa secular, ou seja, não dirigido apenas a budistas, e ele tem como objetivo ajudar qualquer pessoa que queira desenvolver sua compaixão. E também ajudar muitos profissionais, por exemplo, que cuidam dos outros, né, como médicos, enfermeiras e cuidadores. Esse programa, então, ele ensina as pessoas a meditar sobre a compaixão. Algumas pessoas que fizeram esse programa disseram, mas é muito, eu não consigo meditar, é muito difícil meditar. Então, a orientação dele falou, não, então talvez para essas pessoas você pode simplesmente sair, né, ir lá fora e fazer coisas boas, praticar voluntariado, praticar atos de compaixão. Talvez isso seria para algumas pessoas muito mais efetivo do que simplesmente meditar sobre a compaixão. Então, com esse livro, ela percebeu que talvez realmente a meditação não seja para todo mundo, mas que para você ser uma pessoa boa e para você desenvolver a compaixão, você não necessariamente precisa da meditação. Sorry, Venerable, because Portuguese is too long when you translate. So it sounds that I'm talking much more than what you said. But Portuguese, it's a very, apologize. Don't worry. No Bom, aproveitando, então, assim, para aquelas pessoas, né, que têm algum interesse, que queiram tentar sem expectativas, né, nesse final de semana a gente vai ter o curso Como Meditar no dia 26 e dia 27. Então, né, sem criar expectativa, né, mas o que esse curso, até por terem vários cursos acontecendo, mas como esse curso pode ser um caminho, ferramentas de benefício para as pessoas, assim, o que eles podem esperarem um pouco do curso. Bom, antes de traduzir a pergunta, eu fiz uma brincadeira que as traduções de português parecem ser muito longas, porque a língua portuguesa às vezes é mais extensa. So the question is, without any expectations, we are having a course this weekend on June 26th and 27th, when you will teach us the course How to Meditate. The course will be translated into Portuguese in a simultaneous way. So how can this course help people who join, especially in these difficult times of the pandemic, but again, without expectations? Well, a big part of Buddhist practice and Buddhist meditation is to work with our mind. And what that means is within our mind, there are many different kinds of thoughts and emotions that are just coming up without any choice or control. They just come up in our mind. And many of these thoughts and emotions are disturbing ones, unpeaceful. And so with Buddhist practice, we learn how to manage these disturbing thoughts and emotions so that instead of our mind being totally taken over by them, and then we get just totally caught up in those emotions, and then we feel very disturbed, very unhappy, very confused. So instead of that, we learn how to manage these thoughts and emotions and keep them more under control. And it's even possible to transform our mind from being in a disturbed, unhappy state into a state of mind that is peaceful and even happy, even joyful. So
yeah, so no matter what's happening around us, what kind of situation is going on around us, it's possible to keep our mind calm and positive and even joyful if we know how to do that. Okay. Então, uma parte importante da prática budista é relacionada a trabalhar a sua própria mente. Na nossa mente existem uma série de pensamentos e emoções que estão totalmente fora do controle, que são perturbadoras e que não nos trazem paz alguma. Então, a prática budista propõe que a gente aprenda a gerenciar a nossa própria mente para que ela não seja totalmente controlada, dominada por esses pensamentos e emoções. E ao aprender a fazer isso, a gente pode manter a nossa mente um pouco mais sob controle, menos confusa, não dominada por esses sentimentos e emoções negativos. A Venerável vai além e diz que a prática budista e a prática da meditação podem, de fato, transformar as nossas mentes para que elas estejam num estado mais feliz, com mais paz, mais calma e com pensamentos e emoções positivas, independente do que estiver acontecendo à nossa volta. So during this pandemic, I have been living in a very peaceful place, a monastery in a rural area with just lots of forest and mountains around. And we have a community of people here, about 20 people, and we have managed to keep this place free of COVID. Nobody here has gotten COVID, thankfully. So we haven't suffered too much from the pandemic, but of course we hear all the news from out there, and also some students who are out there and write to us. And so we are certainly aware that people in other places are having a hard time, and many people are suffering. Of course, many people are sick themselves, or they have family members who are sick, and so they're very worried. And many people are frightened of getting sick themselves, and many people suffering from depression and loneliness. So we are aware that many people have been experiencing difficulties during this time. Many of these difficulties are with their mind, with their thoughts and emotions. And I think, like I say, with Buddhism, knowing about Buddhist practice, Buddhist meditation, and using that to work with our mind, it's possible to relieve these mental afflictions, mental suffering. And so, we only have a weekend. It's only 2 days, so we can't learn everything, but I can give some idea of some of the different methods that can be used to manage the mind and keep the mind more positive, even if things outside of ourselves and around us are difficult. Então, a Venerável nos conta que nessa pandemia ela tem vivido num lugar com muita paz. É um monastério numa área rural, com uma floresta em volta. Lá vive uma comunidade de mais ou menos 20 pessoas e eles conseguiram manter esse lugar livre de Covid. Então, ela pessoalmente não chegou a sofrer muito com a situação, mas obviamente ela está totalmente consciente de tudo que está passando, das notícias que ela vê, dos estudantes que reportam para eles o que está acontecendo, muitas pessoas sofrendo porque estão doentes ou porque têm familiares doentes, ou mesmo aterrorizadas de ficarem doentes, com depressão e solidão. Mas alguns desses estados mentais ou dessas dificuldades estão na mente das pessoas, né? Então ela acredita que a meditação budista ela pode ajudar a que esses estados mentais sejam gerenciados para estabelecer um estado mental mais positivo e que, quem sabe, liberar, né, a mente dessas aflições e desse sofrimento. Obviamente, a gente tem apenas um final de semana, então não dá para ensinar ou falar sobre tudo, mas ela vai trazer algumas ideias, justamente, e alguns métodos de como
tentar lidar com a mente e para colocá-la num estado mais positivo, mesmo que a situação em volta seja muito difícil. And one more thing, I've heard that scientific research shows that there's a connection between our mental health and our physical health. So if we can keep our mind more positive and not let our mind get caught up in anxiety and anger and other kind of disturbing emotions, then it helps our immune system. Our immune system will be stronger, and that will help to protect us from getting sick in the first place. And then even if we do get sick, if we can keep our mind positive and not let our mind get caught up in negative, disturbing thoughts and emotions, then there's greater chance of recovery. Recovery will be more successful. E a Venerável também já tomou conhecimento de pesquisas científicas que associam a saúde mental à saúde física. Então, se você consegue manter o seu estado mental mais positivo, sem emoções perturbadoras, por exemplo, como a raiva ou a ansiedade, isso ajuda o seu sistema imunológico e te protege de ficar doente. E se mesmo você ficar doente, mas se você tiver uma mente positiva, isso aumenta as suas capacidades de se recuperar. Então, só para trazer um pouquinho, né, do que vai acontecer no final de semana, agora dia 26 e dia 27, um dos tópicos vai ser abordado esses dois tipos de meditação que o budismo coloca, que é a meditação analítica e a meditação shamatha, que é uma meditação estabilizadora, né? E parece que é meio difícil a gente entender como que a gente pode analisar, se é uma meditação que a gente analisa e, ao mesmo tempo, a gente ter uma mente estável. Então, só para o Venerável Sangye Khadro falar um pouquinho desses dois tipos e como que é possível a gente ter essa mente que analisa e estabiliza, ou a combinação delas. Okay. So for folks to have just a sneak peek of what might be taught on the weekend, one of the topics that will probably be covered is the different types of meditations that Buddhism presents, analytical and stabilizing, or shamatha. It seems a little bit difficult for some of us to understand how we can analyze and keep concentrated at the same time. Can you talk briefly about it? Yeah, so analytical meditation is more like thinking in a directed way about the teachings that the Buddha gave. So we take a particular topic, something that the Buddha taught, and then it's ideal to sit in a meditation position and then focus our mind on that topic and then contemplate it, think about it in order to understand it better and see if we have any doubts about it and what are those doubts and how we can resolve those doubts. So it's to have a better understanding of that topic and also to have a deeper understanding, because when we attend teachings and we listen to a teacher explaining the topic, then, we understand a certain amount, but it may still be very superficial on the surface. So when we then go back and think on our own about it, think more about it, then there's a chance for the understanding to go deeper, to become more part of our mind. That's the real purpose of doing analytical meditation, is to make that idea or that concept part of our mind, part of our way of thinking, part of our way of living our life, and bring about a positive change in us. Ok. Então, sobre a meditação analítica, o Venerável explica que ela significa pensar, direcionar o seu pensamento de uma forma a contemplar
a refletir sobre o ensinamento do Buda, sobre o ensinamento budista. Então é recomendável que você se sente na posição de meditação e que você contemple esses ensinamentos, que você pense sobre esses ensinamentos, encontre dúvidas sobre eles e também como poderia ser possível resolver essas dúvidas. Então a meditação analítica, ela tem esse objetivo de entender melhor, de forma mais profunda, o ensinamento budista, que muitas vezes você recebe esse ensinamento de um professor e absorve apenas uma certa quantidade desse ensinamento, até também de forma superficial. Mas quando você estiver consigo mesmo, meditando de forma analítica, existe uma chance de que esse ensinamento se torne mais profundo e até mesmo parte da sua mente, que esse conceito ele integra e influencia a sua forma de pensar e a sua forma de viver de uma forma mais positiva. And it is important to have concentration when we're doing that kind of meditation. We need to be able to keep our mind on that topic and not be thinking about other things. So it's difficult, it's challenging, but we simply have to learn to watch our mind and recognize if our mind is on the topic we're supposed to be meditating on, or if it's gone off and is thinking about what we're going to cook for dinner or the movie that we saw last night or something like that. And then if we notice that our mind has gone off the topic to something else, then we have to bring it back. So there does involve some effort, some training our mind to stay on the topic. Mas é muito importante desenvolver e manter a concentração também na meditação analítica, que significa manter a sua mente naquele tópico que você está contemplando, mesmo que isso seja super difícil ou desafiador. Então, quando a sua mente pensar, o que eu vou cozinhar essa noite, ou começar a pensar no filme que você assistiu no dia anterior, é importante ter essa consciência, a concentração de trazer sua mente de volta ao tópico. So we can't possibly have perfect concentration right from the beginning. We shouldn't expect that. But concentration is something we learn. So we simply have to practice it, train ourselves, and gradually it gets easier. Não é possível que tenhamos a concentração perfeita. Então, para começar, é importante que a gente saiba disso. Mas a concentração é algo que a gente pratica, que a gente aprende. Last one, Namdro. Então, acho que um dos tópicos também, acho que a gente abordou aqui, mas são justamente as dificuldades que surgem na meditação, né? A falta de concentração, alguns equívocos que a gente tem em relação à meditação, mas também, ao mesmo tempo, antídotos e habilidade que a gente tem de como lidar com essas dificuldades, né? Então, se ela poderia falar assim, como que vai ser abordado no curso essa parte das dificuldades que a gente tem, para a gente até ver como natural e como a gente tem esse poder de superar essas dificuldades. Okay, so we briefly approached the different challenges we have when we are meditating, difficulties that each of us can have when we try to meditate. What we would like to ask you is, are we going to talk about potential antidotes or powers or strategies to overcome these difficulties when they arise in the middle of meditation? Yeah, I will. Again, I may not be able to explain every single one, but I will explain some of the main ones, especially the ones that we encounter when we're first learning how to meditate. So I will explain those, and I will explain antidotes, what to do if that kind of problem occurs. But we have to expect learning meditation is something that takes time. And it's similar to learning how to play a musical instrument, for example.
you may go to a weekend course to learn how to play the guitar or the piano or the violin. But you can't expect that after just one weekend, you're going to play like a virtuoso, right? So you learn, then you practice, and then it's good to go back and learn some more, and then keep practicing. And slowly, I mean, to be an accomplished musician, it takes many years and, many hours every day of practice. So it's similar with meditation. We learn the basic points, and then we practice them, and then we maybe run into problems. So we go back to the teacher and ask for more, and so on. And so slowly, it gets better. Ok. Bom, então a respeito desses antídotos para os problemas que aparecem na meditação, a Venerável diz que não vai ser possível, obviamente, falar sobre todos eles, porque é apenas um final de semana, mas ela vai sim discorrer sobre alguns deles, principalmente aqueles que a gente começa a enfrentar que a gente enfrenta quando a gente começa a meditar. Quando a gente encontra esses problemas, né? Primeiro, então, ela diz que a gente tem que entender que leva tempo, né? Aprender a meditar leva tempo. É como tocar um instrumento musical. Não vai ser depois de apenas um final de semana que a gente vai aprender a tocar o violino ou o piano de forma virtuosa. Leva muito tempo para se tornar um músico de verdade, né? E então ela diz que isso é bem devagar que vai acontecer, muitos anos até que a gente de fato possa dizer que a gente está aprendendo a meditar, muitas horas dedicadas por dia, mas o que importa é no dia a dia, pouco a pouco, a gente vai aprendendo o básico, vai enfrentando alguns problemas, volta ao professor, que nos ajuda, então, a enfrentar esses problemas, e estuda um processo. Então, eu gostaria de convidar todos vocês e muitos outros para esse final de semana, para ouvir, para escutar, para praticar. E vai ser no dia 26 e 27, das 2 às 4, das 6 às 8 da tarde. Vai estar fazendo no sábado e no domingo. E, então, as inscrições estão abertas, está no site shiwalya.org.br. E não percam essa oportunidade. Realmente, a gente está ouvindo e recebendo essas instruções da Venerável Sangye Khadro, que é o que a gente fala, está há 40 anos nessa prática. E muito obrigada. E bom, vamos, assim, eu acho que vale a pena a gente vir para esse curso do que a gente aprendeu aqui, até para trazer leveza, então, assim, sem expectativas do curso, né, com a cabeça bem livre de que se eu posso ou não posso meditar, e então para trazer dessa forma esse final de semana aí e não só os ensinamentos da Venerável Sangye Khadro, mas o curso inclui, a gente oferece um material que a nossa organização desenvolveu, então tem todo um material escrito, vão ter práticas de meditação que a gente distribui alguns livros, indicam outros, inclusive a gente aproveita, esse livro não tem como a gente distribuir, mas que você pode adquirir, ele está fora de edição em português, mas é fácil encontrar em sebos, em livros usados. Então é isso, vem participar com a gente, e fora que isso é um grande encontro e uma grande forma da gente gerar paz aí, que a gente está tanto querendo, né, do fato de a gente estar juntos. E muito obrigada, Pedro, e thank you so much, Venerável Sangye Khadro. So lovely to see you. So let me just tell Venerable Sangye Khadro, Namdro was encouraging everyone to join us this weekend, explaining about the schedule, the time, that applications are open in our center's website, that there are material that we provide in Portuguese with the teachings and practices to everyone. She talked a little bit about the Portuguese version that people can find, and that it's a good opportunity to come with an open mind, without expectations, but knowing that we can generate peace all together in this precious weekend that we might spend together. Okay, good. Yeah.
And I'd just like to say in English as well, I don't know if there is any English speakers watching us. So it's open for English because it will be simultaneous translated. And you have also the material of the course in English. So all the material that you have in Portuguese, you are going to give to people in English. Yeah, welcome everybody. And thank you so much. Thank you so much. See you on Saturday. See you on Saturday, yeah. Bye-bye. Bye-bye. Muito obrigada, Pedro.